Jai Satchidanand Shuddha. Boa noite a todos. Boa noite, Lala. Boa noite, Adão. Maria da Glória. Tá friozinho, hein, Maria? Tô vendo você toda encasacada aqui também. Caiu a temperatura, esse sul aí não é fácil. Berna. Nossa, tá muito Cecilia. frio mesmo. Jai Boa noite. Satchidanand. Boa noite. Marco. Marcão sempre presente aí também. A Ana, Maria. Bem legal todos os questionamentos, hein, Ana? Bacana, nossa Satsang de ontem. Foi show. Alicia. Adão também tá friozinho aí, né, Adão? Esse sul aí não é fácil, hein? Oi, Santana. Oi, Santana. Boa noite. Ô, Maria Mirtes, da há quanto Glória tempo, tá Mirtes? onde? No Rio Grande do Sul, né? Tá. E a Mirtes, há quanto tempo, Mirtes, hein? Tô falando que o pessoal aí tá todo mundo no casulo aí no Rio Grande do Sul com esse frio, pô. Tá muito frio aqui. De vez em Gente, quando eu apareço. Domingo aqui fez 31 graus. Agora tá 19, tá todo mundo batendo o queixo aqui. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Shuddha. Jai Satchidanand. Jai Satchidanand Marcia. Jai Satchidanand. Jai Satchidananda. Cecilia. Oh, wonderful. All right. So we begin this session on the 14th of July, Satsang of Dada, with our deepest presence and love. Posso começar, Marcia? Ou você quer começar? Ah, tá, era você que estava aqui Ai. no primeiro horário, tranquilo. Então tá bom. Então o Shuddha está dizendo, a gente começa hoje essa satsang do dia 14 de julho de 2020, satsang de Dada Bhagwan. Sorry, Shuddha, you said we begin the satsang? With our deepest presence, with a P capital and love, you see. Com a nossa presença mais profunda, né, com um P maiúsculo e amor. And presence is with a P capital. Presence means as the self, the awakened one, not as Cecilia or as Shuddha, you see. Então, a presença com um P maiúsculo significa que a gente entra nessa satsang como ser, e não como Cecília, como Shuddha. Yeah, right. You see, we are trying to move away from this in the satsang. A satsang of the Gnani Purush Dadashri is always associated with presence. You see, everybody begins with the bodily presence and then they very subtly move into the real presence. You see. Então, todas as satsangs de Dada Bhagwan, a gente acaba, né, meio que entrando começando com a nossa presença corporal aqui, a gente vai se movendo para essa presença do ser, essa presença mais sutil. The mind becomes something slowly distant, you see. E a mente lentamente vai ficando mais distante. The mind and the ego and the intellect, they all become part of the that which is seen and seen. Okay, if you see it, it becomes a scene. You see. You are writing on the chat, Shuddha. Yeah, well, if you see. Então, o Shuddha está dizendo que ele está escrevendo ali no chat também, né? Que aquilo que é visto, né? Que em inglês é seen, né? Vai se tornando uma outra palavra que tem o mesmo som, que é cena, seen de cena. Então, aquilo que o visto a cena vai se tornando aquilo que é visto. Slowly the mind, the body, the words, yes, and the feelings, the emotions, all of these move in their correct place
they move in their correct location because we are present, you see, we are present. Então, porque nós estamos presentes, o nosso ser está presente, a mente, o corpo, as palavras começam a se mover, né? Os sentimentos também começam a se mover para o seu lugar correto, né? Vai para esse local correto, porque nós estamos presentes. Yeah, it is. And it is with that presence, therefore, we will begin the three mantra, and we will ask Luciana Soares, Luciana, to sing the three mantra. And if she does not know how to, you, my Cecilia, are going to teach her, okay? Ok. Então, é com essa presença que a gente vai começar o Trimantra. E ele pediu para Luciana Soares... para Luciana Soares. Você sabe cantar o Trimantra ou recitar, Luciana? Pouco. Você quer ajuda? Sei, mas bem pouco. Vamos lá. Luciana, não se preocupe que a Cecília vai te ajudar. Vamos lá. Yes, if you don't, if you can't, you know, we got an excellent teacher here. Cecilia will teach you, okay? So. Mas she says she can a little. Let's see. Tá. Namo Vitaragai, Namo Arihantana, Namo Siddhana, Namo Yariyahana, Namo Vazayana, Namo Lovisavashu Sahuna, Rezo Pancha Namukaro, Sava Pavapanazam, Mangalana Chavezim, Padama Havai Mangalam, O Namo Pavati Vasudeya, desculpa, O Namo Shivaya, Jai Satchidanand. Yes, Jai Satchidanand. All right, okay, all right. She cut it short. So, all right, Cecilia, I would like for you to sing the three mantra, my dear. All right, so Would you like me to sing? Yes. Muito bem. Ele disse que você deu uma encurtou. Tell her it was a very good effort, beautiful, you know. And, então foi muito bonito essa dedicação, esse esforço de cantar aqui na frente de todo mundo. And the next time you sing this three mantra, you will slowly move away from the singer. You see, the whole idea is to move away from the singer. The singer sings, and I am knowing how it is being sung. You know? Então ele disse que foi muito, muito bom, muito bonito você que está cantando agora, e você vai cantando mais e mais, e você vai percebendo que aquele que canta vai se distanciando, né, de você. Então você vai se tornando aquele que vê e sabe, conhece aquela Luciana que está cantando ali. Ai, que lindo, gratidão. Shuddha, would you like me to sing 3 times? Is that what you meant when you said she cut it short? Yeah, you know, whatever happens, begin and see what happens. Huh? Okay, all right. Então ele pediu para fazer mais uma vez para ir até o finalzinho. Namo Vitragai, Namo Arihantanam, Namo Sitanam, Namo Ayariyaram, Namo Vatsayaram, Namo Loye Salvasahuram,
pancha namukaro sabapava anashano mangaladam chasavesim adamam havai mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchidananda. Namo Vidragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vatsayaram. Namo Loye Sabasahuram. Eso Pancanamukaro Savapava Panashano Mangaladam Chasavisim Adamam Havai Mangalam. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Satchitananda. Namo Vitaragaya. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Vayaram. Namo Losavasahuram. Eso pancha namukaro savapava vanachano mangaladam chasavisim padamam havai mangalam. Om Bhagavate Vasudevaya. Om Shivaya. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. Jai Satchitananda. Wonderful. Jai Sachidanand, Shuddhatma Bhagwan. Jai Wonderful. Satchitananda. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Now I need a male voice. Jai I'm going to Satchitananda. have Kayo sing the three mantra. Kayo. Agora ele quer uma voz masculina, Caio. Ah, é? Ele está pedindo para você. Não, você pôs no. Aí. Namo Vitragai, Namo Arihantaram, Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Azayaram, Namo Loye Sahuram. Eso Panchanamukaro Savapava Panashalo Mangalaram Chasavisim
Paramang Ave Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vitragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Azayaram. Namo Loye Savam Sahuram. Eso Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Savisim Paramang Avai Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Namo Vidragai. Namo Arihantaram. Namo Sitaram. Namo Ayariyaram. Namo Asayaram. Namo Loye Sava Sahuram. Esu Panchanamukaro Savapava Panashano Mangalaram Savisim Paramangari Mangalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namah Shivaya. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful. Jai Sachidanand. We offer these beautiful three mantras sung by the three Mahatmas today for the benefit of the people of Brazil, you see, and all the difficulties that some of them or many of them are facing today. So we are in the blissful location, all of us. We are Shuddha, maybe I could say first, right? Então, o Shuddha ele tá dizendo que a gente então está oferecendo esse Trimanta, cantado pelos três Mahatmas, para o benefício de todas as pessoas do Brasil, todas as dificuldades que alguns ou muitos de nós podemos estar enfrentando nesse momento. Nós estamos na bem-aventurança do ser. all right, yeah, we have been eternally removed from pain and suffering. Nós somos eternamente removidos da dor e sofrimento. We have come home so that we become aware of the accounts of the non-self complex, not of our account, you see. Então a gente chegou em casa, né?
E a gente então se tornou conscientes das contas, que são as contas do relativo, do arquivo, não as nossas contas. And hence and therefore, you see, the prayers, this is not a prayer, this is a highly energizing obstruction removing mantra for these other people, you see. Então, a gente então oferece, né, esse mantra removedor de obstáculos para as outras pessoas. Yeah, so we offer that. We offer that with a lot of love, and may our energies around us all, we the awakened ones of Gnani Purush Dadashri, you see, we have the more pure our prayer becomes, the more the celestial energies is there, the celestial beings listen to our prayers, you see. Então, o Shuddha está dizendo, né, quanto mais puros as nossas preces se tornam, mais os seres celestiais, divinos, protetores, eles vêm, né, nesses momentos, né? Ele está falando nós, que a gente está oferecendo, né, nós os despertos de Dada Bhagwan, oferecendo com muito amor o Trimantra. Yeah, you see, so this is very, very, very special, you see. You know, day by day with amazing satsang that is coming to all of us through the live presence of our Gnani Puja Deepak Pai, you see. Amazing inner energies are arising within each one of us, you see. Então, energias incríveis estão surgindo em cada um de nós com essa presença, com essa constância da presença do Gnani Deepak Pai que ele está oferecendo para a gente nas satsangs diárias. You see, and our vision, our entire energized movement is not on the external but towards the self only. It is reversed. So it is, you know, from morning till evening, each one of us, it's really just reversing everything that used to happen before the Gnan Vidi, you see, before the Gnan. Então, o Shuddha está dizendo que essas energias, né, a nossa visão, ela está sendo totalmente energizada nesse momento e a nossa visão, ela vai sendo revertida, né? Tudo que a gente tinha antes do Gnan Vidi, né, que antes de receber, a gente está revertendo, né, na direção do ser. Tudo que a gente ia para fora, a gente está revertendo e vindo na direção do ser. Então, a gente está podendo experimentar isso durante todo o dia. So whichever way our face points, you see, that is the direction of our vision, you see. Então, qualquer que seja o lado para que o nosso rosto se vire, essa é a direção da nossa visão. Yeah, and in the Gnan Vidi, it turned completely, and our vision fell on the self only, you see, on the self, the seer. E com o Gnan Vidi, a nossa visão, ela se voltou para o ser apenas. And you see, so and you know, in fact, all energies, the knowledge, the vision, the you know, even the mind and the intellect and the chit also, instead of moving, facing externally, you know, away, wherever it starts kind of helping, you see. Once the vision is turned, reversed, and it starts falling on the self, you see,
The I, Shuddhatma, eu sou alma pura. You see? Então, à medida que essa visão se volta para o ser, eu sou o eu, né? O eu sou alma pura, as energias, o conhecimento, a visão, né, da alma pura, e até mesmo a mente, o intelecto, que antes estavam sempre, e o Tito, que é essa câmera, né, que para onde a gente aponta, antes estava sempre para fora, começam a ajudar, naquele momento que a gente começa, a gente recebe essa visão que vai na direção do ser, então tudo começa a se voltar na direção do ser. Yes. You see, so this is amazing, you see. This is really amazing. And this is phenomenal because it had never ever happened before, and therefore now that it has happened, now new energies arise as a result of it, and one of it's all can be summed up here, you see. It starts in here, you see. In here, what do you mean? It's the energies go in the with the whole discussion is going on in helping in the vision of the self that now looks not at the relative but the benefit of the relative, you see, for the benefit of others, you see. Então, essas energias, né, fenomenais que se manifestam, né, e que nunca, totalmente inéditas, né, nunca antes a gente teve essa experiência. Agora que aconteceu isso, então essas novas energias, elas podem se resumir, se juntar, né, aqui nesse lugar onde quando a gente está com a visão do ser, a gente começa a querer se voltar para o benefício dos outros. Yeah, just you see, so we begin, with Hey Dada, Jag Kalyan Karo, O Dada, do the salvation of the world. You see? Então aí começa aqui, né, nesse hino, né, que é Ó Dada, faça a salvação do mundo. Yes. Is this Portuguese at the bottom in red? Yes. Yeah, wonderful. Okay. All right. So both blue and red. I think that blue is Spanish, right? No. Okay. Or is there a difference? There are two different translations. Two different ways of writing. Yes, different. Maybe I don't know exactly where they are from. Okay, so okay, right. Okay. Very similar. So jivo moksh gnan pamo. You see, let all beings attain the knowledge of liberation. Então, deixe que todos os seres alcancem o conhecimento da alma pura. And this arises naturally because it has happened for us all here in this satsang, you see. After the Gnanavidi, this has happened, and this is the natural product of attaining the self. This is the natural product. Então, isso é o produto natural, né? Quando a gente recebe o Gnan e atinge o ser. Eu traduzi, eu li a parte de baixo, mas ao pé da letra ali, deixe que todos os seres alcancem o conhecimento da libertação. Dunyana antarayo tuto. Antaray is obstructions. May the obstructions of the world break. You see? Que as obstruções do mundo Yes, and Swami Saune Sharane Lo. Swami, grant your shelter to all. You see? Swami, conceda seu abrigo a todos.
Now these are the first standard lines, and then this is the actual song that begins with Da Dati Pragatyu Akram Vignan. You see, Akram Vignan manifests through Dada. O Akram Vignan se manifesta através de Dada. Can you sing this? Da Dati Pragatyu Akram Vignan. You see? Ele quer que a gente treine aí, gente. Olha lá. Dadati pragatyun akram vignan. Jagat Kalyanina Bhavanu Parinam. Jagat kalyana bhavanu parinam. Anantavatarani Shodh. Anantavatarani Shod. Prapt thayo sahaj akram moksh. Praptatayo sahaj akram moksha. Alaukik akram jnana khullu thayu aaj. Alaukika akram. Como é que é, Shuddha? Alaukik akram jnana khullu thayu aaj. Alaukika akram jnana kolotayo aj. Yes, sansari ne mokshadam lai javakaj. Sansari ne mokshadam laye javakaj. Pragatya dada bhagavan. Pragatya dada bhagavan. Apva ekavatari jnana. Apavaika vitarignan. Thayo dhanya akad. Tayo danye akad. He Dada Jag Kalyan Karo. Hey Dada Jagat Kalyan Karo. Sau Jivo Moksha Jnana Pamo. Sau Jiva Moksha Jnana Pamo. Duniyana Antrayo Tuto. Duniyana Antrayo Tuto. Swami Saune Sharane Lyo. Swami Saune Sharane Lyo. Dada Bhagwan Na Asim Jai Jai Kar Ho. Jai Satchidananda. You didn't sing the last line with me. Wonderful, huh? Ele disse que ele queria que cantasse a última. Yeah, very good. But yeah, anyway, you all need to get into this mood of, getting into it. You see, Ele está Elaine. dizendo que todos nós temos que entrar nesse clima. Yeah, yes, it will happen. Elaine sang the other day, and somebody else sang with you, right? The one who translated Elaine? No, Marcia and Alicia.
Okay, well, They are going to sing for okay, everyone. okay. Are they going to sing? Shall we do it today, right now, or you want Vocês to do vão it? cantar hoje, é isso, Elaine? Marcia, where is Alicia? Yes, Cadê a Alicia they are e a ready to Márcia? sing. Ah, a Okay. Márcia está aqui, a Alicia está aqui, a Márcia é a Horma, Márcia? All right. So you want to, Marcia, you want to, okay, wonderful. Let us Elas vão know. cantar, maravilhoso. Yeah, wonderful. Yeah, we'd look forward to sing. Yeah. Come on now, let us have Now? it. Now? Whenever, if you know, you Ela tell me. perguntou se é agora, ele falou, You- quando you for, tell. quando vocês quiserem. Sure. Tô esperando a minha companheira. Shuddha, we didn't rehearse today, Shuddha. Oh. You see, Elas não ensaiaram hoje. you see what Não tem happens problema. once the singing starts. It Alicia is happens. ready. Alicia is ready. So, and also, Ahead, Alicia. and also you need to read. You need to read what Santana translated here about the singing. So anyway. Shuddha, this night is a very special night because a musical night. Huh? A musical night, yeah. We will do a little. O Santana está dizendo que hoje é uma noite muito especial porque é uma noite musical. É Yeah, verdade. why not? Why not? We can go Por que musical. não? You know, Vamos. we don't have to be Vamos serious lá. all the time. We will then, you know, after a little bit of music, we'll come to the our new friends. You know, all right? Yeah. Aí ele falou, então, não, né? A gente pode ficar mais musical hoje também, não precisa ser sério o tempo todo. Então, depois de um pouco de música, a gente volta Yeah, para os nossos novos aqui. and you never know the hidden talents in our new friends too. You see, you know, so many, E a so much gente hidden. nunca sabe, né? Aquilo que pode vir de bom, né? Nesses novos amigos. Yeah, you see, it's the beauty with which the flower is offered. You see, A beleza com que a flor é ofertada. the flower is the flower. The beauty with which it's offered is associated with the intention. You see. Então, a flor é uma flor e a beleza com que ela é oferecida faz parte da intenção. Yeah. So, you know, and beautiful energies arise when you say, yes, it's happening. You see. Então, energias lindas acontecem quando você diz, está acontecendo, está acontecendo. Yeah. All right. So, Alicia and Marcia. Então, All a right. gente tem a dupla Alicia e Alicia. Márcia para cantar o... Vai, Yeah. Márcia. Márcia, tira desse mudo aí, Márcia. Liga esse microfone. It's because Alicia created the song and I didn't rehearse, so I don't remember very well the rhythm. Alicia, we will get it right. Alicia will start and then you will join in. You see? Yeah. All right. Okay, Alicia. I'm singing lonely. No, I will be with you with support. Eu tô com você te dando suporte e a gente canta alternado. Vamos lá, vai lá. Vamos lá, vou começar então. Uma música feita com todo carinho e devoção. Então vamos lá. Alma pura que está em mim, reconhece em todos os seres, dai-nos vida em abundância e plena consciência do que é o amor. Sada Bhagavan, eu me curvo ao seu entendimento. Tu és o iluminado e clama a ti a libertação. Dada Bhagavan, desperta em nós o sentimento da sua infinita compaixão e absoluta bem-aventurança. Sada Bhagavan, nos ser a sua proteção, nos livre de todo apego, de todo mal e toda dor.
Dada, Dada, trabalharemos na paz divina. Dai-nos força e sabedoria, e seja eterno dentro de nós. Wow, beautiful, beautiful, wonderful. I already know the meaning. I can convey the meaning. You later on, Marcia, you write it down for me and can you put the English in it and send it to me, okay? It's beautiful. It's beautiful. I like it very much. And Alicia, write more lines. Muito lindo. Yeah, Muito lindo. full of Muito love, lindo. and she wrote Yes. the letter and the letter. Excellent. Very nice. Write more lines. It will come. Dada, you write and I will become the medium. Dada, you proceed. Dada, let it happen, Dada. You see, that's how you begin. Então o Shuddha está falando para a Alicia que ele conseguiu entender, que é muito lindo, que ele entendeu o que queria dizer, daí mesmo assim ele pediu para a Márcia mandar em inglês, e pediu para a Alicia continuar escrevendo, fazendo outros versos, e você fala para Dada, Dada, esteja comigo, você vai fazendo e eu sou seu intermédio, por seu intermédio eu vou escrevendo. Eu fiz isso. Yes, and then as the months and the years go by, the beautiful content will automatically flow, you see. The intention is the most important thing, you see. It begins with the vow. Começa tudo com o vow, a intenção. Com o tempo, quando os anos vão passando, cada vez vai ficando essa energia ficando cada vez mais fluente. Yeah, and conexão. then the melodies will fit in, you see. So yes, the melody always begins with a little melody, you see. It always begins with a little melody that you connect with, and then the words kind of occupy the space of the melody, and then you have a song, you see. Então sempre começa com uma melodia que vem, então as palavras vão ocupando esse espaço da melodia e a gente tem uma canção. Yeah, and we need it in your language, we need it in your cultural context, you see, Brazilian, you see. Ele disse que a gente precisa assim, né, no contexto da nossa cultura brasileira. Yeah, because we have so many in India, but we need more from your land, you see. Já tem tantas canções na Índia, né? E a gente precisa de mais da terra de vocês, da nossa terra. So all energies to you and all others, there is a songwriter, there is a musician, there is somebody who brings in the beats, somebody who brings in the music, and next thing you have a very beautiful team. Então, que isso continue, se espalhe, né? Que todos possam contribuir, todos escrevem canções, aquele que toca uma percussão, toca um instrumento, vai juntando e aí então a gente vai ter You said we're going to have a what? Sorry. And then the whole team gets formed, you see, and the same melodies then can go into Dada Bhagwan Nasim Jajikar Ho too, you see. Então, e aí então a gente tem como uma equipe, um time, né, e que vai juntando, e aí as energias vão vindo até a gente ter algo como Dada Bhagwan Nasim Jajikar. And sometimes when you write one stanza and then you write the second stanza, and sometimes you don't know what to fill in between, in the middle, you add one or two lines of Dada Bhagwan Nasim Jajikar Ho as a chorus, you see, as a chorus, you see, in a different, yeah. Então, às vezes a gente tem lá uma estrofe, daí tem a outra estrofe, falta alguma coisa para completar ali no meio, para fazer o link, aí a gente coloca lá o Dada Bhagwan Nasim Jajikar Ho, e assim vai fluindo the people who, so the Mahatmas who are inclined to sing and write and create songs, they have a very special connection with the source of Dada, you see.
They diz have a que very special connection inside, and then it starts coming out. Então, ele diz que muitos Mahatmas que têm uma conexão, uma inclinação à música, a cantar, a tocar, a escrever músicas, eles conseguem uma conexão muito interna com essa fonte do Dada. And it is highly necessary because you can keep on talking about Gnan and all the various things about Kashais and, all of these things that we speak of in Satsang, but a little break where a song is delivered is really grounds everyone, puts everyone together, you see. E isso é muito necessário, né? Porque a gente fala muito do Gnan, das fraquezas internas, dos cachais, e isso, quando a gente canta, a gente entrega tudo isso, né? Porque a gente vai colocar tudo isso na música, e isso é muito bom. Good. Yes, wonderful. Anyone else who feels like singing? Alguém mais está com vontade de cantar? A Maria Lorini. Oh, yeah, Lorini. All right, where is Maria? She's always ready to sing. All Ela right, está Maria. sempre Yes. pronta, ela está sempre no gatilho. I know she is always. Maria Lorini. Maria Lorini Pode is ser a outro singer. dia. All right, Shuddha. Maria, let's have one. Ele falou para fazer uma aí, Cris. Lorini é a profissional singer. Lorini já compôs várias músicas. I know, various modes. I know. Yes, wonderful. Yes. Deixa eu voar e ver meus problemas. No que não vidi, minha luz acende. Estou me acostumando a ver tua beleza. E nos teus versos canto mais sobre ti. Dada Bhagawana, Sim Jai Jai Karevo. Dada Bhagawana, Sim Jai Jai Karevo. Deixa eu voar e ver meus problemas. No Gnani Vidi, minha luz acende. Dada Bhagawana, Sim Jai Jai Karevo. Dada Bhagawana, Sim Jai Jai Karevo. Beautiful. I've never heard that before. Wonderful. Wonderful. Linda essa eu não tinha ouvido ainda, ele disse. Shuddha, this music is a new music, eh? I don't listen again. Essa é inédita, né, Cris? Essa é inédita. This is new, right? Yes. Wonderful. So, it goes on. You see, now, it just, the energy, the excitement from everyone, it energizes the others and something new comes up, you see. You can all look back into your childhood and in your youth, and you can, there's some melody or the other in Brazil that always connects with you. And now let the words of Dada and Akram Vignan blend in there with it, you see. Então, o Shuddha está dizendo isso, que aí um começa, daí já ele puxa, o outro puxa pega aquela energia, já vai fazendo, e o outro faz outro. E ele diz também que a gente pode sempre se conectar com as músicas da nossa infância, pegar aquelas melodias, e aí as palavras do Dada, as palavras relacionadas ao Gnan, elas vão vindo e a gente vai surgindo uma música. I remember when we first, just before our Bahia Gna meeting, when we had the first Gnani Vidhi in Salvador, Eunice used to sing a lullaby, for her Fernanda when she was very little, Então, o Shuddha está contando, né, que até antes de ter o primeiro Gnani Vidhi em Salvador, a Eunice, que começou tudo, ela costumava cantar uma canção de Niná
para a netinha dela, Yeah, Hernanda. if Elaine probably remembers, and then we used that in the Bahia meeting, you know. It was, you know, I told her, this is so beautiful. Do you remember the melody, Elaine? Do you remember the melody? Se não me engano, era aquela: se essa rua fosse minha. E ela fazia: Dada Bhagavana Sinjay Karu. Dada Bhagavana Sinjay Karu. Dada Bhagavana Sinjay Karu. Dada Bhagavana Sinjay Karu. Era mais ou menos isso. Yeah, it was so beautiful. Yes. Cecília, diz para o Shuddha que ele não vai escapar hoje, que ele vai cantar para nós. She's asking me to tell you that you are not going to run away without singing today. We would like to hear you. Okay, well, do you maybe after the break I will play something for you, okay? These are words that I had written a long time ago. That has got some English in it. Some of you may have seen it and some may not, but you know, it might be worthwhile to get what's written in it in Portuguese too. So, okay, all right, yeah. Ok. Ele falou que talvez depois do intervalo ele toque para a gente aqui uma música que ele escreveu já faz muito tempo e que talvez a letra seja bacana para a gente compartilhar, que tem em inglês, então para a gente depois também passar para o português, né? Traduzir. Yeah, it has got English subtitles, so some of you will understand, and then later on, you know, we can have it in Portuguese too. Então, pelo jeito é um vídeo que tem legendas em inglês, então alguns vão entender e posteriormente a gente faz e passa a tradução para todos. O Shuddha, ele escreve, bom, ele traduz muita coisa do Dada, já sempre traduziu, tem muitos livros ali, ele que traduziu. E ele escreve muitas músicas lindas, e canta maravilhosamente. Então, a gente realmente vale a pena. I'm telling them that I just heard that and I don't need the translation. I don't need the translation anymore. Okay. I know what You're you almost were a native. Yeah, right. I got what you were saying. So, all right. Yes. Okay. You see this, it arises from within. Deep within us is a song. You see, each one of us Ele diz que a song. There is a song that has either come out or it is like a bird that is waiting to come out. You see, you know. Então ele está dizendo que as músicas elas vêm, né? E que dentro de cada um de nós tem uma canção, como um passarinho que só está esperando o momento de sair. Yeah, and we sing when we are happy, and sometimes we also sing when we are sad. You see, and both the melodies of either the happiness or the sadness, you know, are a deep connection within. And now, of course, that we have become awakened, it has a very different. We have a very different view on it, you know, on the songs of. Então, o Shuddha dizendo que a gente canta quando a gente está feliz, a gente canta quando a gente está triste, e em ambos a gente tem uma conexão profunda interna. E agora, e mais agora que vocês despertaram, né? Então, isso acontece com uma visão totalmente diferente. So, Vishuddhatma Bhagwan, we will
we will take a break now, a 5 minutes break, and then we return, and then we meet our new friends. Huh? We meet Então our ele new diz que friends a here. gente agora vai fazer um break, né, um intervalo, e aí a gente vai conversar com os novos amigos. Yeah. And Depois do intervalo. and also, if our new friends have any questions, they can write them down. Anyone, you know. All right. E aí ele disse que também todos podem, né, os novos e todos que quiserem, podem escrever as perguntas, tá? Deixar escritas aí para depois do intervalo. Okay, and we return after the break. Okay, Shuddhatma Bhagavan, Jai Sachidanand. A gente volta então. Jai Sachidanand. Thank you, Cecilia. How much time? 5 minutes, huh? 5 minutes. 5 minutinhos Yeah. e a gente volta. Yeah. Thank you, Shuddha. Thank you, my dear. Lala, ficou muito legal, hein, Lala? Essa recordação aí da Eunice, hein? Muito show. Mas é isso aí mesmo. A canção é essa mesmo. A netinha dela, ela já cantava também. Sim. Ficou muito legal. Agora deve estar com uns 7 aninhos, 8 aninhos já. Sim, ela estava ensinando ali o cumprimento, o Jai Satidanand e tudo mais, nos eventos. Então, até queria contar para vocês uma coisa bem bonita que a Mahatma Mariane me mandou pelo WhatsApp hoje. Acho que todo mundo conhece a Mariane, né? Fofa. E a Mariane junto, acho que o Caio, né, Caio? A Mariane, o Santana, a Eunice várias vezes, acho que a Marcia, vários Mahatmas já foram para Simanda City, né? Na Índia. E aí a Mariane me contou que quando ela estava lá, na Índia, em Simanda City, ela recebeu uma frase, assim, da alma pura dela, né? E ela compartilhou. Eu vou contar para ela depois que eu contei para vocês, tá? Eu nem contei para ela, ela nem tá sabendo o que eu vou falar aqui. E ela disse que recebeu uma frase da alma pura que disse assim: tudo é fácil e possível com as bênçãos do Gnani. E é assim, muito marcante na vida da gente mesmo, além de ser um divisor de águas, né, receber o Gnavidi. É impressionante como a vida dos nossos arquivos modifica, né, Santana? Sim, perfeito. Como os caminhos se tornam mais claros, né? Se alguém quiser aproveitar um pouquinho e falar sobre isso aí, né, Caio? Você que estava lá na Índia, conta para nós. Dia a dia, né? Eu fiquei muito emocionado em cima da City. Eu passava nas ruas e todo mundo olhava dos meus olhos e me cumprimentava com reverência. Isso não existe no mundo aí afora, né? Então, era fantástico. Passava na rua, em Gandhinagar, né? Perto do hotel e tudo. As pessoas me chamavam para sentar no banco dela para conversar. Incrível. E a gente sente realmente um calor muito grande de amor vindo de cada um. É difícil falar, mas é só sentir mesmo. Eu acho que todo mundo tem que ir lá pelo menos uma vez. Estou pensando já na minha próxima ida. Em Santana, vamos esperar a pandemia passar para fazer uma excursão. Tem que fazer, né? Pegar um bom evento lá na Índia, lá, que é um país fantástico em todos os sentidos, mas assim como se aproxima muito do Brasil na questão dessa espiritualidade, né? Que é natural dos indianos lá, e em vários locais, em todas as cidades, né? Onde a gente teve a oportunidade de passar aí, a gente vê que tem templos em todos os locais públicos, né? As pessoas sempre buscando a espiritualidade, de alguma forma, e lá em Simandar City, que é uma obra fantástica, aí, idealizada também pela doutora Niruma, né? Com as bênçãos dadas, e em continuidade com o Gnani, a gente vê que a aura de espiritualidade nesses locais é incrível, né? A gente vê da criancinha fazendo Jai Satidanand ao idoso, e uma aura assim de respeito, de harmonia, de paz, que a gente sente num ambiente extraordinário,
e dentro do nível de simplicidade também muito grande, né? Não é nada requintado, mas é algo magnífico na sua simplicidade, né? E as pessoas são maravilhosas. A gente teve a oportunidade de ter contato lá com o pessoal em Samandar City, o nível também de devoção deles, né, em relação ao Dada, ao Gnani, ao Lorde Samandar Swami, a doutora Niruma. E é muito interessante, né, que a gente passa nas casas, às vezes, ali, quando está caminhando naqueles locais, e todos têm, né? Então, o Murti, né, do Lorde Samandar Swami, nos carros, nas residências, né, do Dada, da doutora Niruma, os quadros belíssimos, e as pessoas vão muito lá, né, no templo também. 5 horas da manhã tem sempre, normalmente, a limpeza do templo, uma série de atividades ao longo do dia. O cemitério da doutora Niruma, onde as pessoas fazem peregrinação constante lá, depositam flores, pedidos, pedem as orações e as bênçãos, né, dela para fazer a serva de Dada também, trabalho voluntário. E na Índia isso é incrível, né? A gente vê desde o jovem ao idoso fazendo muita atividade de serviço voluntário, altruísta, em prol da salvação do mundo. E fica o convite aí, né? A gente tem certeza que todos vocês, mantendo a intenção bem dirigida, vão um dia ter essa oportunidade de estar lá em cima da Arcide, junto com o Gnani, com os demais Mahatmas aí de outros locais do mundo também, fazendo servo, fazendo atividade em prol da salvação do mundo. E, de alguma forma, né, a intenção, mesmo aqueles que não estão em condições de ir, intenção, a gente sabe que intenção em amor, em carinho, em presença, em espírito, estão sempre juntos com a gente nesses eventos, assim como o Gnani se faz presente com a gente aqui, né, todos os dias, entrando na nossa casa aí pelo Zoom, e é muito legal aquela aura ali, parece que Mandar City tem uma aura diferente de espiritualidade lá, e isso é fantástico, né? Quem tiver a oportunidade de ir, e o convite a todos, né, manter essa intenção bem dirigida, que dada aí ele propicia as condições para que a gente tenha pelo menos a oportunidade de ir lá e conhecer, e também conhecer os Mahatmas indianos ali, que é algo formidável. Assim. São Muito muitas legal. bênçãos, né, que nós recebemos Sim, lá. perfeito. Até mesmo as descargas kármicas nossas, eu tenho para falar sobre isso. Sim. Foi incrível. Eu passeando com a Lorine, saindo do hotel, andando para ir numa loja, mas a loja estava fechada, a gente não sabia. Então fomos olhando, andando e tal, e tá fechado, vamos voltar. Tá bem. Eu fiquei olhando o celular e andando, conversando com ela e andando. Num dado momento, eu sabia que a calçada ia ter uma elevação. Eu não olhei e levantei o pé para poder Sim. subir a rampinha da calçada. Nisso, eu escorreguei, caí, e para não bater a cabeça, abri o braço e quebrei o braço. Pá! Muita dor, uma descarga incrível, viu? Mas eu fui, daí a uma meia hora, fui ao hospital de Simanta City, ao hospital do Trimandir. Foi uma experiência maravilhosa, porque eu cheguei, o gerente do hotel me levou e eu tinha ainda muita dor. Então ele me deixou sentado ali no saguão de entrada e logo foi verificar como eu faria para fazer um raio-x e tal e uma consulta médica. Daí eu sentei, de repente eu olho assim na parede, Dadashri, Niruma e Deepak Bai. Todos olhando para mim e sorrindo. Eu falei, puxa vida. E aí eu chorei mesmo, eu chorei, não teve jeito. Em seguida, o médico me chamou, o médico perguntou o que era, eu falei, viavastite. Viu, olhou o raio-x e tal, e mandou colocar uma tipóia. E aí acabou, já não tive dor nenhuma mais, porque ele acertou na mosca, não fez mais nada. E depois que cheguei no Brasil, não precisei de nada, não fiz cirurgia, não fiz mais nada. E o braço está aqui, ó. Show. Shuddha chegou. So wonderful. All right. Shuddha, please. 1 minute. Yeah. I'd like to share some good news. The Mahatma Conceição was a little sick, but now she is fine, and she returned the Satsang tonight. Conceição? Okay. All right. Where is she?
Oh, there Falando she is. com o ali, Yes. Oh, a yeah, yeah. Conceição estava um pouquinho Hello. doente e ela retornou para Satsang na noite de hoje. Tá bem, já super bem Oh, recuperada. yeah. I was wondering where she was. I was missing Constance. I was saying, I haven't seen her in a few weeks now, two or three times. Good to see you, my dear. Jai Então, ele Sati. estava pensando onde é que estava a Conceição. Ele sentiu falta da Conceição e estava imaginando onde que ela estava. Muito bom te ter aqui. Yes. Welcome back. Let's see. And you need to unmute. Okay, now say. Speak now. Você estava no mudo, Conceição. Fala agora, por favor. Repete. Não, dizia para ele que eu fiz uma cirurgia tem 20 dias, mas que antes da cirurgia foi toda uma complicação, muitos exames, muita coisa. Okay, she was sick. She was submitted submit to a surgery, but before the surgery, she had another healthy issues. Mm-hmm. And how was it during all this time? You were in bliss, right, Constância, or went through all of those things? E aí, como você estava durante esse tempo, Conceição? Você estava nas bênçãos durante todo esse tempo? Como foi? Sim, inclusive tive uma experiência com a Niruma. Uau! Yes! E assim, Conceição, deixa eu ir traduzindo aos pouquinhos para eu não perder. Pode ser? Pode. Okay. And she said that she also had a nice experience of Niruma. You need to do that. No, please go on. Yeah. Vai lá, pode falar, Conceição. Olha, eu estava, sim, talvez no terceiro dia pós-cirúrgico. E eu estava dormindo com muita dificuldade, com muita dor, né? Não podia me movimentar muito na cama. E no sonho, eu estava sentindo tudo isso, eu queria acordar e não conseguia. De repente, eu vi um pedacinho de papel assim, olha, que estava escrito Niruma, página tanto, Niruma, e Niruma escrito com letras todas maiúsculas. Ok, let me... Na mesma hora, terminou a dor e eu dormi. Wow. So she, after 3 days of her surgery, she was feeling great pains, big pains. She was not able to sleep well, but then she could, between a dream and another situation, being awake, she had a dream with Niruma, that she saw in a piece of paper, Niruma written in capital letters, with number of the page that doesn't know. And after that, she got completely healed and she felt very well. Wonderful. Yeah. Wonderful. Good to see you, my dear. Yes, welcome back to the satsang. Yes. Muito bom te ver. Bem-vinda de volta a Satsang. Yes. Anything else, Santana? Mais alguma coisa, Santana? Mais alguém? No. All right. So let us... It's a special situation. The Conceição Mahatma is a very, very special person. Very, very, yes. Everybody in here is very special. You see, the ones who have entered the train a while back and the ones who just entered the train. Everyone who is on this train of liberation is very special. Então, o Shuddha está falando que todo mundo que está nesse trem da libertação, da liberação, é muito especial. Aqueles que já estavam no trem, os que estão voltando ao trem e os que estão pegando o trem agora. So, let us now kind of welcome our new passengers on the train. New only. The train is all, moving on. It's the moksha train, the train of liberation. So, shall we talk to some... A gente vai dar bem-vindos aos novos passageiros do trem, que o trem está sempre em movimento em direção à moksha. So let's talk to some of them. I see their names. First we have Anna Maria Kobayashi. Where is she? Anna Maria? Yes. Jai Satchidana.
Yes, hello, I Shuddhatma. am. Where are you? Could you Eh, find her? I'm oh, very fine. say something. Oh, there you are. Yes, yes. Yes, I am. Yes. You're just next to me and I'm looking everywhere. Okay. How are you? I'm very fine. Thank you. Yes. And you want to share something or you want Você to quer say dizer something about alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Não, eu só quero dizer que para mim nada é muito diferente e nada é muito novo. Eu tenho até uma familiaridade com todos os conceitos. A única coisa difícil para mim é a língua, porque elas são nomeadas de uma outra forma. Mas os conceitos para mim são muito tranquilos. Obrigada. She said that she is familiar with all the concepts of the science, and sometimes she just has some trouble with the language, but she is very thankful. Well, you are well endowed because you already know English. So, our Gnani speaks English, so you should be fine. Então, você já sabe, o nosso Gnani fala inglês, então você está bem. Você fala inglês, Ana? Então você pode falar em português e depois falar em inglês, que aí não precisa te traduzir. Não, eu falo muito pouco inglês. Eu entendo inglês, mas eu falo muito pouco. E eu vou voltar a falar inglês. Agora eu vou fazer um curso só por conta de vocês. It's good. She said that she speaks English a little bit, and now she's going to return to study English just because of us. It will automatically happen. You see, now everything comes back. Shuddha studied Gujarati in East Africa up until high school, and then had no use to speak Gujarati, through medical school. Entire medical school was in South India, where the Gujarati was not spoken, you see. Uau. E aí ele está falando que assim, o inglês vai vir naturalmente, que ele, por exemplo, ele estudou Gujarati, mas ele não usava o Gujarati, ele foi estudar medicina e não usava o Gujarati, e de repente... Yeah. And then I came to the US and I had no reason to speak Gujarati with my patients for so many, many years until I ran into Dada. And, Dada means the words of Dada and the book of Dada, Who Am I? And all the Gujarati came back. All. Shuddha. E aí ele está falando que ele não usava Gujarati, mudou para os Estados Unidos, não precisava falar Gujarati, ele só foi falar Gujarati quando ele entrou, né, encontrou as palavras dadas para poder usar o Gujarati. Quando ele I have a very good Mahatma friend in Germany, our dear Nada, who could not understand a word of English, but she was so attracted to Dada that now she speaks fluent English, you see. Daí está falando que ele tem uma amiga alemã que não falava nada de inglês, mas ela estava tão atraída pelo Dada que agora ela fala inglês fluente. Yeah, yes. So it's just, so there is a very interest. Everything, all our results in life are directly proportional to our interest. You see, Está falando que todos os resultados na nossa vida ele é diretamente proporcional aos nossos interesses. Whatever we are interested in, our tendencies, our deepest inner energies will go in that direction, and we will end up seeing more and more in that direction, whether it is music or whether it is cooking or whether it is taking care of people, etc., you see. Está falando onde quer que a gente tenha essa intenção do interesse, a energia vai para aquilo, seja para cozinhar, seja para ajudar as pessoas, a energia vai para aquilo. And now we become aware, Anna Maria, that all of this is actually something that was energized in the past life, and it is now unfolding, just like a flower, unfolding. And if we do not interfere in it, saying, oh, I don't like this, or I like this, if we just let it unfold, then there will be more beauty in it. There will be more natural beauty in it.
you see. E na vida passada, a gente teve essa energia da energização que está se desdobrando agora, está desabrochando como se fosse uma flor agora, que é essa energia para estar aqui. Many great artists of this world began with a tremendous amount of shyness and suppression. Oh, I am not good enough, I'm not good enough. But when they started performing or doing their thing, their energies took over and, blossomed beautifully, São muitos artistas em várias áreas do mundo, muitas vezes eles começam ali com muita vergonha, falando, eu não sou muito bom nisso, né? Reprimidos ali nesse sentimento, mas aí quando eles começam, desabrocha maravilhosamente o talento dele. Ele toma conta. So you see, so whichever direction you face outside and you look at the world, then the energies go in that direction. And if it takes a turn and you come home and your energies start looking within. Então, qualquer direção que você olha, a energia está lá, mas agora você voltou para o interno. Yeah, antardrashti, that is called internalized vision. You see, not introverted, but internalized vision, because the vision now has fallen on the self, you see, and then the self takes over. And sorry, could you please repeat? The vision. The word in Gujarati, adrashta? Antardrashti. Okay. It doesn't really. Internalized vision. But, Então, ele falou que agora a gente está nessa antardrashti, né, da energia, que é essa visualização interna da energia. Yeah, internalized vision, which allows us to see where am I wrong? Where am I? Interna, essa visualização da energia interna que nos permite ver onde é que eu estou errado. A energia que eu tinha acabado de completar, sorry. So wonderful. Do you speak any Japanese, Ana Maria? No. No. My mother is Spanish. Spanish. Yes. So you speak Spanish too, huh? For others, please let me translate for others. All right. Okay. O Shuddha está perguntando para ela se ela fala japonês e ela respondeu que não, que a mãe dela é espanhola. Yes. Wonderful. All right. So let us now recognize Adao. Hola, Adao. Então agora vamos reconhecer o Adão. Olá, Adão. Hey, Shuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Bem. All right. How are you doing? Como você está, Adão? Eu estou me sentindo muito bem. Experiências maravilhosas. He is saying that he's feeling very well. It's a beautiful experience. Yes. Gnanvidi has happened, right? O Gnanvidi já aconteceu, né? Sim. E eu gostaria de falar uma sensação que eu passei. Eu recebi dia 23, né? No sábado. E no domingo eu acordo, não tão cedo, mas eu acordo tipo 8 horas no domingo. E aí eu tenho o costume de tomar café. Eu vou parar aqui, daí você traduz. Obrigada, Adão. He's saying that he would like to share his experience. He took the Gnana on the last 23rd. And then it was on Saturday. And usually on Sunday he wakes up not so early, usually at 8 a.m. And then, pode falar, Adão. E daí foi de repente, né, a cerimônia, né? E para mim foi tudo novo, né, e um pouco corrida. Só que daí eu ia perguntar para o Santana que o nome daquela imagem, né, que é o Simandar-Swami, né? Depois eu fiquei sabendo. E no domingo pela manhã eu senti os braços dele e as orelhas. Senti os braços sobrepostos dos meus, sabe?
e as orelhas. That's interesting. Beautiful. So he said that after he took during the ceremony, and it was a little bit difficult for him because many things were new for him. And he asked Santana about the Swami image. Who was that image? Who was that image? He went to know. And then on Sunday, when he woke up, foi quando você acordou? Quando eu sentei para tomar o café, quando eu sentei, eu senti os braços assim. Okay, and when he woke up and had a seat to have breakfast, he had the feeling that the arms and the ears of Simanda Swami was on touch of him. Mm-hmm. Yeah. Okay. Just like over him. Yeah, just enveloping him, huh? Overlooking him, exactly. Yeah, right. Beautiful, wonderful. These are all wonderful experiences that push you more and more in the real realm, you see, in the realm of who you are, you see. Subtle, but very subtle, you know. Então, essas são experiências muito bonitas que empurram vocês cada vez mais para quem vocês realmente são. Wonderful. Thank you, Adam. Yes, and this Hum Shuddhatma Choyo Swamapura continues to remain for you, no? Então, que a alma pura, o Shuddhatma, continue a permanecer para você. And all these people in the satsang in front of you, you see their Amapuras too? Can you see them, their Amapuras? Todas essas pessoas em frente aqui na tela, na Satsang, você pode vê-los como alma pura também? Você pode vê-los como alma pura? Pode, Adão? Você pode ver como alma pura? Eu sempre vejo a pessoa assim como com a bondade, né, no meu coração. Seja qual for a pessoa que eu encontro, eu jogo primeiro uma bondade, né? E depois que eu conheci da cerimônia, eu identifico mais. E engraçado que eu comecei a treinar a Trimantra, né? E cantar, cantando, né? E na terça-feira aí eu passei a tarde toda dando risada, sabe? Eu ficava, às vezes, até me escondia um pouco para dar umas risadas, porque senão podiam ver e achar que eu estava meio louco, né? Mas é que me deu alegrias, né? De tarde, assim, toda tarde, sabe? E gargalhada, sabe? De alegria. E eu comecei a lembrar dos sonhos. No domingo à noite eu sonhei. Traduzir um pouquinho, deixa eu só traduzir uma parte que eu estou esquecendo. And he said that usually he sees the other person as a good person, a goodwill person. But after the Gnan, he was on Monday of his work, he was singing the Tri Mantra. And then all day long, and he felt such an inner happiness that he started laughing in a loud way. And then he needed to hidden from other people, otherwise they would think that he was crazy, because he was feeling so well, so happy that that he didn't want to be misjudged for the others. Shuddha. It's a very special situation because the after the training, the mantra, Adão send the record to me every day. Oh, really? Wonderful. Só falando pro Shuddha, é que o Adão sempre, depois que ele fazia o treinamento do mantra, ele mandava para mim a gravação todos os dias. Muito legal, uma pessoa incrível. Mesmo antes de ser Mahatma, ele já ensaiava e cantava o Trimantra. É uma pessoa muito maravilhosa. He loves to sing the Trimantra, does he? Você adora cantar o Trimantra, não gosta, Adão? Eu gosto muito. E tem uma cançãozinha que canta, refere-se ao mestre indiano. Ela é muito suave, assim, ela tem um alcance muito longo, sabe? E eu gosto de cantar também.
Yeah, he said that he likes very much to sing the Tremanda and another song. Okay, sing the other song. Let us see. He said he loves to sing the other song. What is the other song? Cantar outra canção? Posso Sabe cantar. cantar outra canção? Brilhou uma estrela no céu, brilhou. Oi, meu Deus, o que será? É o mestre indiano que vem nos ajudar. Brilhou uma estrela no céu, brilhou. Ai, meu Deus, o que será? É o mestre indiano que vem nos ajudar. Beautiful. Beautiful. Yeah. It's got a very nice, Love, right? Yeah, very nice. Very beautiful inner depth feeling in there, There's something special about it. Ele falou que muito bonito e tem muita intenção interna, interior, algo muito especial nela. Well, we've got one more musician here in the I see this is filled with our, Brazil is going to rock, with a lot of songs and all kinds of music, you see, Mais músico, né? Que o Brasil vai assim arrebentar. Yeah, when he feels like laughing all the time, he should join Danilo, our friend Danilo, out of Bahia. E aí, ele está falando que quando você se sentir assim, feliz o tempo inteiro, você deve se juntar ao nosso amigo Danilo Mahatma na Bahia. Yeah, connect with him. Santana will help you connect with him. Maybe the two of you can make some music, okay? And laugh and join. You see, our Gnani Purush Dadashri has said that this is a path of fun, and it's a path of fun. This path of liberation that I'm giving you is a path of fun. It's a path of fun. It's not a path of serious faces, Okay. Então, ele está falando que o Dada falava que esse caminho que ele estava entregando para a gente é um caminho de diversão, não é um caminho só de seriedade, é um caminho de diversão. Yeah, you go to moksha laughing and having fun. This is nothing. You don't become serious meditators. You don't have to meditate. No, natural meditation is happening continuously for you. So you're no more meditation, no more chanting, no more giving, no more fasting, no more rules, no more serious rules, nothing. Então, agora não precisa mais de seriedade, não precisa mais de meditação, não precisa mais de mantras, não precisa de mais nada disso, né? Não, dessa seriedade toda. É diversão para o caminho de Deus. Yeah, it's just, life is beautiful when you realize the beauty of that which continues to unfold all the time like a flower for you. Everything presents with you beautifully. It's your intellect that spoils it. Então, a vida é linda, né? Quando a gente vê esse desabrochar da vida, porque o que estraga tudo é o intelecto. Yeah, so, you have such fantastic personalities, even at the relative level, as I see all these Brazilian friends of mine in Satsang, the new and the senior ones, the older ones, everybody has got so much to really share in this joint science of being together and and going to moksha together, you see, in satsang. Então, os Mahatmas, né, todos nós temos tanta alegria, algo tão diferenciado dos mais jovens aos mais velhos. Então, vamos todos juntos para moksha.
Right. All right. So shall we take the next one? Who are the new names here? I see quite a few names. Então vamos conversar com os próximos. Ele está vendo aí uma quantidade de novos nomes. All right. Let's go in the chat and see, huh? We talked to Leila last time. There's Marco. Let's talk to Marco. Hola, Marco. Então vamos Marco. Marco. Hello, Shuddha. Hey. Hey. Jai Sachida. Eu não sou um novo Mahatma, não. Já sou desde o ano passado, quando vocês estiveram em São Paulo. So he's saying that he's not a new Mahatma. He is a Mahatma from last year when you went Sao Paulo. Yes. Yes. Yes, but it's good to see you. It's good to talk to you. How are you doing in the 1 year since the Sao Paulo Gnanvidi? Mas é muito bom te ver, conversar com você. E como que você está passando desde que você recebeu o Gnanvidi em São Paulo? Ai, eu acho que só tenho a agradecer, porque a minha vida realmente está ficando cada dia mais tranquila, mais sossegada. E a gente procurando transmitir isso para outras pessoas, né? Para ver se as pessoas conseguem entender o que é que está acontecendo com a gente. So he's saying that he's very thankful and his life is becoming today easier and much better. And the difficult part it is because he wants to share this with other people so that people can have the same bliss. Yeah. Yes, it's only that bhavna. It is only the intention that will take care of it, Marco. You know. Então é tudo sobre intenção interno, Val. And if you have some very simple books of Dada, you know, like simple books, very simple, any one of those AA, B books, you know, or the Navakalams, you know, if you have it around you, you know, just kind of, you know, offer it as a gift, you know, and then see what happens, you see. E se você tem alguns livros de Dada perto de você, que são os livros WA, então Evite Conflitos, os livros básicos, né, para Tikamani, e para você dar para as outras pessoas, aí você dá e o que vai acontecer. E deixa. Yes, and also, yes, you have it. Yes, you have all of those books. So now, if you have read them, just give it to someone. My friend, would you like to read this? And if you like it, you can keep it. And if you don't like it, or if you want to, after you read it, if you want to give it back to me, I will give it to someone else. You see, so you know it goes around. Você pode pegar esses livros e dar para os seus amigos, para essas pessoas, que você já leu todos eles, e aí falar com seus amigos. Se você gostar, você lê, e aí, se você não gostar, tudo bem, mas e aí devolve para mim, que aí eu posso fazer o livro circular. Because you see, because we still, the discharging or Marco's discharge ego is always there. You see, and whenever you try to speak about Dada with someone else, even if there is a little bit of that discharging ego, the other person's ego will arise in reaction, and it creates a block. So until the ego really has subsided significantly, it is not easy to talk about Dada to others, you see. Então, ele está falando que enquanto o Marco, né, porque a gente está aqui com a descarga do ego, enquanto esse ego não for diminuindo o suficiente para falar de Dada, quando você falar de Dada para outras pessoas, o ego da outra pessoa vai sobressair, e aí eles não vão te ouvir. Então, a gente tem que trabalhar o ego e diminuir bastante o ego, que aí sim, a partir do ego bem menos inflado, bem baixo, né? Aí a outra pessoa pode nos ouvir. Thank you, Marco. Thank you. Jai Sachidanand Shuddhatma Bhagwan. And
Let us take Juraci Chimek, Juraci Pereira. Juraci. Vamos conversar com a Juraci Pereira. Juraci? Oi. Shuddhatma Bhagwan. It really doesn't matter when you climbed on the train. You are on the train, are you not? Então não interessa quando é que você subiu no trem, mas você está no trem agora. Eu estou no trem, só estou apavorada porque eu não entendo nada dessa língua. Então tá difícil para mim. Então ela falou, she said yes, she is in the train, but she's a little bit scared because she doesn't understand the language, so it's a little bit hard for her. Well, that is why we have people like Marcia and Cecilia and also and Dennis here, you see, and so many others, Santana, you know, there Alexandra is there, you know, we have so many people who are there as your friends, you know, Juraci. Isso, Juraci, que você tenha gente, tradutores, Cecília, Alexandre, Denis, Márcia, Elaine, as pessoas que podem te apoiar com a língua. And then the words are available in your language now, is it not? E aí, palavras estão disponíveis na sua língua, não estão? Estão. É isso que eu entendi, que nós poderíamos falar como a nossa língua, na nossa língua, no caso, mas eu estou percebendo que vocês falam o tempo todo na língua inglês ou então em Gujarati, né? And she said that she is realizing that all the time you speak in English or in Gujarati. Yeah, and that's why you have us translate to help all of it. E é por isso que vocês têm a gente tradutores para ajudá-los. Yes. The Amapura awareness is there for you, no? Então a alma pura, a consciência da alma pura está aí para você. Sim. You wake up with Amapura, and when you go to bed with 5 agnas, you know. You go to bed with, say, Om Dada, oh my Lord inside me. Let me check where I missed seeing somebody's pure soul. Então você acorda, desperta, e à noite você analisa 5 agnas, e você fala, Dada, onde foi hoje que eu perdi algo dessas 5 agnas? Yes, or if I got upset with anyone, that means I missed Agna 4, you know, I missed Agna 4. Então, se eu fiquei chateado com alguém hoje, eu perdi a Agna 4. What is a Agna 4? Juraci? What is Agna 4? Juraci? Juraci, qual que é a Agna 4? Eu não tenho... Eu estou sozinha em casa, então não tenho me incomodado, não tenho percebido essa diversidade, entendeu? Por estar muito tempo, muito em casa, sem sair. Então, mas eu tenho tido catarses, né? Quando eu faço os mantras, coisas, eu sinto, assim, coisas que eu disse, nossa, mas como tudo, eu achei que eu não estava tão, assim, deprimida. Okay, she's saying that she doesn't get upset with other files because she has lived alone, and when she sings the mantra, she realized that she hasn't recognized that she was depressing in some way, depression. But what about what happens when a very difficult situation arises? What happens to you when something is troubling or somebody upsets you? What do you do?
Então, o que é que acontece? O que você faz quando alguma situação, algo te chateia, algo ruim acontece? O que você faz? Geralmente eu paro para agora tenho mais consciência disso, né? Eu paro para pensar o que foi que isso é uma descarga que está vindo, entendeu? Que eu não tinha essa consciência, que eu não admitia que tudo isso que está acontecendo, aquele negócio de vítima, né? Que que eu achava que eram os outros que me faziam, agora eu tenho consciência de que não, que isso foi coisas que eu estou descarregando, que é minha, entendeu? A culpa é minha. Now, when something that bothers her happens, now after the Gnan, she knows that it's a discharge of karma. But before, she used to put herself as a victim, and she would blame the others for what's going on. Okay, so therefore, therefore she is able to remain in balance. She doesn't get upset. Is that correct? Então, agora você consegue manter-se em equilíbrio? Não te chateia? Você não fica chateada? Não. E até conversei com a Cecília, eu no começo eu estava com um tipo de bloqueio, sei lá, cada vez que eu vinha assistir a Satsanga, eu não conseguia ficar acordada, eu dormia, o tempo todo eu estava dormindo, entendeu? Não sabia o que estava acontecendo comigo, daí eu conversei com a Cecília, daí ela disse, Ju, fala com a Ju, para ver por que, né, que está acontecendo isso. Hoje é o primeiro dia que eu estou assistindo a Satsanga sem sentir sono, e eu até conversei com outro, ele mandou tomar café, brincando, né, disse, toma café, mas café eu tenho tomado, não tenho adiantado, entendeu? Okay, she's saying that before tonight, it is the first time she's able to be awakened during the satsang, because before she used to sleep during the satsang. And she also talked to Cecilia. Cecilia, I always sleep during the satsang. And Cecilia told her that she should talk to Shuddha, to the 501. And find out what was going on, why she was sleeping. And she talked to another Mahatma that recommended her to drink coffee so that she could be awake during the satsang. Good, wonderful. All right, well, welcome to these satsangs, my dear. You know, these are beautiful. This is your family, really. This is your true alaukik, means not of this world, but beyond the world family. This is a family beyond the family that is traditional, you see. Então, bem-vindos. Essa é a família que está além da família que a gente tem, né? Que está além desse mundo. Let us go to someone else here who would like to say something that I've missed here. I see Luciana Garcia. Then I see Luciana Suarez, Deborah Toledo. Yes, okay, Deborah. All right, Deborah. Go and speak, Deborah. Unmute yourself. Boa noite. Eu sou bem nova aqui, estou da turma de junho, ainda estou tentando me adequar à nova filosofia de entendimento e nova filosofia de vida mesmo, né? Okay, she's saying that she's new here. She took the Gnani in June, and she's trying to adapt to the new philosophy. And she also said the new philosophy of life. Okay, and what is the new philosophy of life, my dear? E qual que é a sua nova filosofia de vida? Essa nova filosofia de ver todos, em todos, e principalmente em minha alma pura, que é uma coisa desafiadora quando a gente ainda está começando nessa... Eu não entendi, de ver a sua alma pura que você falou? Isso, de nos ver e ver o outro, né, como alma pura.
She's saying that it's a challenge for her to see herself as a pure soul and see the others as pure soul too. It's very easy if you don't try to separate from who you are. You are the pure soul. You cannot see your own pure soul. You are the pure soul, you see. Você não se separar, porque você é a alma pura. You see, the sun cannot see itself. If you don't separate, I misunderstood. She says, I have difficulty seeing my pure soul, she says. Okay, yeah. Yeah, you see? You cannot see your own pure soul. You are the pure soul. You see, it's like the sun cannot see itself. The sun is the sun. Então, você é alma pura. Você não pode se ver como a alma pura porque você é alma pura. É como se o sol quisesse ver a si mesmo. Ele é o sol. Eu sou alma pura and this is Deborah Toledo. This is Deborah Toledo. Então, é assim, eu sou alma pura e essa é a Débora Toledo. Yeah, that's all. Yes, you understand? That is very easy. Okay. Then it becomes, that's very easy. You cannot, don't try to go in the middle and say, now I wonder where my Amapura is. That finished. You are the Amapura. Não tenta ir pro do meio, né? Que fala, onde está a minha alma pura? Você é a alma pura. Do you go to sleep with Eu sou Amapura? Eu sou Amapura, eu sou Amapura. Do you go to sleep with that? Você vai dormir falando eu sou alma pura, eu sou alma pura? Sim. E sempre quando eu tenho alguma discórdia, alguma coisa, eu fico falando, eu sou alma pura, fulano é alma pura, fulano é alma pura, nós somos alma pura, mentalmente, para aliviar, né? Okay. A confusão. She's saying that every time that she gets in some conflict, she says, I'm pure soul, the other one is pure soul, so mentally she says, I'm pure soul. But it is, yeah, but when sleep comes to you, what is the last thing for you when sleep comes? Então, quando o sono chega, qual é a última coisa que vem para você? Não entendi a pergunta. Quando o seu sono, quando chega o sono, qual é a última coisa que vem para você? Chega até você. O que vem? Do you follow the instructions that at the end of the day, when all the day's work is done and Deborah is tired, what are you supposed to say? What are you supposed to speak? Então você segue as instruções que no final do dia, depois que tudo que a Débora passou, o que ela deve falar? Assim, que é alma pura. And then you Débora have to... é alma pura. Eu sou alma pura e Débora vai dormir. Deborah, what? She's saying that. Opa. What happened? Let's see. We temporarily lost her. Elaine, you want to unmute until she comes back, or Dennis, or... Dennis, podia fazer a tradução? Ela teve probleminha de conexão aí. Okay. A Marcia. Okay. Well, she's saying that she knows she's alma pura, and Deborah, go to sleep. No. Yes. No. Yeah. Interesting. I've never heard that one before, but you know, now we learn new things, huh? Interessante, que nunca tinha ouvido sobre isso antes, mas vai aprendendo novas coisas. And then what happens to you when you wake up in the middle of the night? What's the first thing that arises inside you? E o que acontece quando você acorda no meio da noite? É a primeira coisa que vem à sua mente. Eu não costumo acordar no meio da noite, né? Eu vou acordar só no dia seguinte. E ainda não estou nessa condição de já acordar pensando que sou alma pura. Ainda não cheguei nesse estágio. Okay, she's saying that she never gets up during the night. Okay. And when she wakes up,
in the morning, she is not in this situation that she recalls she's Alma Pura. She's not yet there. That's all right. That's all right. But you know, you have the early morning Vidhi. There is an early morning Vidhi. You know, 5 sentences you can start. Isso não é problema. É só lembrar que você pode fazer o vídeo da manhã, que são 5 frases, né? Ok. Wonderful. Só queria agradecer ao pessoal, muita gratidão a todo o pessoal que faz esse trabalho da tradução. Eu fico muito grata, porque também não domino a língua. E eu vejo a atenção e o carinho com que vocês fazem esse trabalho. Eu sou muito agradecida por isso. Okay, she is very grateful for the work that's done by the translators, because she sees that everyone puts a lot of love in this seva. Yeah. This is just naturally happening. This is an effect from past life. All of us who are involved in sharing Dada, everyone, there is countless people here on the screen and behind, you see, in Brazil. All of this is a very beautiful effect for them, you see. Isso é basicamente uma coisa natural, que é um efeito de vidas passadas, onde todos já queriam se dedicar a essa ciência, ao Dada. É natural. It's having this, you know, so we welcome you, my dear. This is, you know, feel part of the group, feel very much part of the group. Do not feel that, oh, you know, you're on the train, so, you know, this is a very special train, you know, you just don't get on the train and sit in one seat. This is, you can walk in between different compartments. Tá, então seja muito bem-vinda. Você já está no trem conosco, você faz parte do grupo. E você não precisa entrar no trem e sentar, você pode também andar entre os vagões, se quiser, não tem problema nenhum. All right. Okay. Thank you. All right, Shuddhatma Bhagwan. Thank you. Okay, so Marcia, are you back now? Yeah, sorry, Shuddha, my battery just ran out of it and I didn't see it, so sorry. Thank you, Dennis. Dennis. Thank you, Dennis. Muito obrigada. Thank you, Dennis. Look forward to having you with me in translation in future, Dennis, Alessandra, etc. Some very beautiful translators here, all of them, you know. Então, muito obrigada. Ele não vê a hora do Denis, o Alexandre e outros tradutores se juntarem. And all these translators, they not only just translate, they have their own energies. You see, there is much deeper presence than just translations, you see. Então, todos esses tradutores têm muito mais do que só tradução. They have what? Ego, you said? No, they have their own energies and okay. No ego. Ego is not needed in translation. Yeah, no, we don't need it. We need to work down with the ego, right? Ego goes away when you translate Dada takes away your ego. Então, assim, o Dada, ele tira todo o nosso ego. Eu perguntei ego, não, é energia. Então, cada tradutor tem a sua Because energia. the words of Dada are designed to dissolve the remaining ego. The main ego got dissolved in the Gnani Vidhi. Now what is left is, you know, então, o principal foi dissolvido no Gnani. E agora o que tem é só o restante da descarga. Yes, who else would like to share? I know we are almost coming, but you know, who else would like to share? Mas alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? Eliana is quiet. Leila, can I share one thing, Shuddha? Okay. Go on. Yeah. A Marcia, ela tava com umas dores super fortes do lado esquerdo por causa de umas situações de saúde que ela está passando. E aí, uma dor muito, muito, muito forte. E um dia eu fiz o jejum e depois eu fiz o Trimantra. E aí, gente, é como se tivesse tirado essa dor, assim, veio a Niruma no meu pensamento e a dor sumiu, desapareceu. As coisinhas ainda estão aí, mas a Marcia não tem mais dor. Isso é muito interessante, muito lindo, muita gratidão.
So I was telling them, Shuddha, that Marcia, she got some kind of problem, that she had a very strong pain on the left side. And one day after doing the fasting, she was singing the Tri Mantra, and suddenly after singing the Tri Mantra, the pain just disappeared, like, without, just like dissolved. And the Niruma came, the image of Niruma came to masses. And since that day, the problem is still here, but she doesn't have pain anymore. So I'm very thankful. Okay. All right. Yes. And wonderful. Thank you for sharing. This there are multiple ways in which problems arise and multiple ways in which the problems get resolved, you see, and the best way of resolution of any problem is to be in your exact space of the self, you see. Então, tem muitos problemas e diversas formas de resolver esses problemas. E a melhor forma de resolvê-lo é estar no ser. Yes, I saw one name. Let me see. Naigda. Naigda Alves Flores. Nome, Naida. Naida Alves Flores. Are you there, my dear? Let's say hello to you. Naida, você tá aí? Naigda, where are you? I scan. There is. Maybe she is. Okay. Well. All right. And then there is Francisco Guimares. Francisco? Tem o Francisco Guimarães, será? There is Beatriz Grebeler. Beatriz. Tem a Beatriz. All right. Who is this here? Somebody just asked. All right. Okay. Speak, sir. Okay. Hi, Shuddha. Yes. Hello. I am pure soul. Last, deixa eu ver. Oh, yes. Yes. 2016. All right. Yes. Yes. So she's Beatriz is older. She's Mahatma since 2016. Yes. Right. Okay. There was Shuddhatma Bhagwan. Good to see you. Any excuse to talk is good enough for me, because I like to connect with each one of you here. All right, so you know, it's just before we come to the conclusion, you know, I promised you that I was going to show you, give you the song that you know, so I will play it for you, and the meanings are there below. All right, I will share the screen and you can listen. Então ele vai compartilhar com a gente uma música, ele vai mostrar e a gente pode ouvir. Would you like that? Shall I do that? Yeah, sure. Yeah. Vocês gostariam disso? Basically, the main line of the song. Yes, the main line of the song is Shuddha Drashti, and I'll put it in there. Shuddha, obviously you all know, because Shuddha means pure, and Drashti means vision. You see, pure vision. That is the first line. You see. Então a primeira linha quer dizer alma pura, porque Shuddha quer dizer puro. Yeah, então so Asha quer dizer visão. Então seria visão pura. So the song is entitled Pure Vision, you see. And let me just share the screen. Can you see this? Sim, yes. All right, so I'm just going to play this. You see this, it says Shuddha Drashti ne Agnanu Palan. Agna means let there be pure vision and let there be
the agna, let me follow the agnas, okay? That is the... Então, quer dizer, deixa eu ter a visão pura e deixa eu seguir as agnas. Yeah, all right. So let me just play this for you. शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो लौकिक अने अलौकिक मां कोई काढ़े आदर्शन परे नहीं एक ज्ञानी सुचरणों निरज रज मां शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो बहुगुण्योचु लौकिक क्षेत्रों मां बहुतप्योचु तन मन तपों मां बहुगुण्योचु लौकिक क्षेत्रों मां बहुतप्योचु तन मन तपों मां बहुगुंचायो संसारी जाड़ों मां एक स्थिर क्षेत्रे पहुंचीने एक स्थिर क्षेत्रे पहुंचीने वीतराग अंगूठे मस्तक क्यों शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो वीधि वीधि कशु जानू नहीं चित्त शुद्धि क्रिया हूँ जानू नहीं वीधि वीधि कशु हूँ जानू नहीं चित्त शुद्धि क्रिया हूँ जानू नहीं मन अंकुश परमार्थ जानू नहीं ऊंचू जोताज जोयूं में कज त्यां ऊंचू जोताज जोयूं में कज त्यां असीम अमी एमनी आँखों मां शुद्ध दृष्टि ने आज्ञानुपालन हो
પાયા તારા નથી ભાવ દીક્ષા એ મુક્તિ વેદ વિજ્ઞાન શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. સ્પંદનો કોલાહલ મન બુદ્ધિના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશના સ્પંદનો કોલાહલ મન બુદ્ધિના બ્રહ્મા વિષ્ણુ ને મહેશના બ્રહ્મ બ્રહ્મિત બ્રહ્મણાની પરહાડના અહો મૂળ દર્શનનું વર્ણન શું. અહો મૂળ દર્શનનું વર્ણન શું. જેણે જોયું તેનું જ માત્ર રહ્યું શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. સજીવન મૂર્તિનું આ મૂળ લક્ષ કળિયુગમાં કેવડીની સંજ્ઞાનું. સજીવન મૂર્તિનું આ મૂળ લક્ષ કળિયુગમાં કેવડીની સંજ્ઞાનું. શુદ્ધ પ્રેમીની એક ખટપટનું એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની શક્તિને એવા પ્રત્યક્ષ જ્ઞાનીની શક્તિને અનન્ય સમર્પિત મૈલું રહ્યું શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. લૌકિક અને અલૌકિકમાં કોઈ કાળે આદર્શન ફરે નહીં. એક જ્ઞાની સુચરણો નીરજ રજમાં શુદ્ધ દ્રષ્ટિ ને આજ્ઞાનું પાલન હો. So there it is. Let me see if there are, I have given the meanings. Yeah, so these meanings are also here. And os significados também estão aqui. So I'll share the link with you. The meanings are there, and hopefully one of our special translators will do it in Portuguese too, okay? Então, ele vai compartilhar o link da canção e lá tem a letra e um dos tradutores, alguém especial dos tradutores vai traduzir. It's really the journey. The essence of it is the journey of the seeker until he meets the one with the pure eyes, the pure vision. Yes. Então, a letra fala do buscador que está ali no caminho até que ele encontre a visão pura. And so, having met the one with the pure eyes, there is
you know, there is nothing else remaining except the surrender, you see, and that is what we are all doing, you see. Então, ter encontrado aquele com a visão pura foi o que aconteceu para todos nós. Yeah. You see, you will meet everything in this life of ours, life after life, but it's very, very, very difficult to meet the one with this kind of purity. Is it this kind of purity? Então, vidas após vidas, é muito difícil encontrar alguém com esse tipo de pureza que ele mostrou a foto. And you know, the beauty of it is all, is, my dear friends, that purity has begun within all of us. You see? E aí, a beleza de tudo isso é que a pureza já iniciou dentro de cada um de nós. Shuddha Drashti has begun. Now what we need is these agnas only, just following these agnas. You see? Então, o Shuddha Drashti já iniciou e agora o que a gente precisa é dessas 5 agnas. Wonderful. Highest namaskars to everyone here in this and who are present in this satsang. Shuddhatma Bhagwan, everyone. Highest namaskars. Os mais elevados namaskars para cada cada um a todos vocês. Yeah. Thank you, my dear Marcia and Dennis. Yes. Dennis and Santana, and of course Cecilia. Thank you. Yeah. And thank you all for your presence, because it's your presence that makes the satsang, you see. Muito obrigada a cada um de vocês, porque é a presença de vocês que faz essa satsang. And next Tuesday, I promise, I keep on. If we have next Tuesday, we have to get on with our Siddha Stuti. Remember, we have been with Dada and the Siddha Stuti. I think now everybody is used to our format, so we will go to Siddha Stuti. Então, na próxima semana, ele promete que agora, olha que está todo mundo já acostumado com esse formato, a gente vai voltar para o nosso Siddha Stuti. Yes, the Siddha Stuti, that, you know, the sentences that continue to energize us, you see, higher and higher. You know? Então, no Siddha Stuti são frases perfeitas que continuam a nos energizar. And thank you, Alicia, for that beautiful song, and also Matto Adao, you know. I would like to know what it meant, you know. But next time, when the more you sing, we will get more meanings out of it. Sorry, my connection was broken. No, I was just appreciating Alicia's song and your song. Para agradecer a Alicia, a Elaine, o Adão, e as demais pessoas que cantaram alguma canção hoje. And of course, our Maria Lorini is the grandmaster. You know, she has been constructing music ever since I met her. You know, so beautiful music. And let the music. It cut for Marcia, but I think Marcia put on the chat the lyrics to the song, Alicia's song. Yeah, I translated for you, shooting the chat. Oh, wonderful. Okay, yeah. So I will look at it. It's on the chat, the lyrics of Alicia. Wonderful. It's beautiful. Wow. Okay, so I will look at it later on tonight. Yes. Okay. Yeah, wonderful. Yeah, continue to energize your fellow Brazilians with reference to their health issues, you know. Send very positive signals only to all of them, you know. Então, continua a energizar, e aqueles que estão com algum assunto de doença, veja a alma pura em cada um deles. Yes, Vishuddhatma Bhagwan. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Wonderful. Jai Sachidanand. Wonderful. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Lucy and Jai Sachidanand. Yes. Everyone. Yeah. Something is happening here. Grato por Marcia. Obrigada a vocês, não estou conseguindo sair.
Bom te ver, Vinícius, Branca, o Alexandre também. Sempre bom ver vocês. Ai, gratidão. Marco. Obrigada a vocês, gente. Thank you, Shuddha. Thank you. Good night. Shuddha, I'm sorry if Marcia did something, okay? Sorry. Ô, Marcia, eu acho que você não está como host, senão daí tem que falar com a Cecília. Quem tá Não, como não host. entrei como host, não. Eu tô achando que foi a Cecília e não tô conseguindo sair. Não, daí é só ela mesmo. Ela vai ter que entrar ali para. Eu mando um WhatsApp para ela para fazer o